Արև ձեզ սիրելի իմ բարեկամներ, ես հիմա ուզում եմ ինտերվյու անեմ մի մարդու, որը Ռոբերտ Դավիթյան է անունը, եւ նա documental շատ ֆիլմերի հեղինակ է, դիրեկտորն է եւ about կաշառակերությունը Հայաստանում. Robert, can you ինքը մենակ անգլերեն է խոսում, so ես իրան անգլերեն եմ հարցերը տալու եւ հետո թարգմանել եմ իր պատասխանները. Robert, can you please tell us a little, like in a sentence or two, what was taking place in Armenia in July when there was Sasnat's movement going, and what do you think about what can be changed next time that it will be much more effective? Okay. Well, it seems every summer the people in Armenia rise up for whatever protest that is currently happening, whatever social injustice is happening to them, and this takeover of a police station, Sasnazar, was interestingly the entire nation got around the Sasnazar. They are because I think they're so against the injustice and the oppression of the regime. But we saw only maybe 5,000 to 10,000 people in the street, maybe a little more on some days, and that's good. Protesting, standing, marching, and it gets noticed by the regime, and they become extremely fearful when they see the public citizens rise against them. And then they react, and they made things worse by overreacting. So, but they quashed it. The protest ended. What could have happened? There could have been even more people to stand up. Some in Armenia are afraid. They're afraid to go to the street. I understand a little bit, especially if you work for the government. But if you don't work for the government, there's very little that could happen to you if everyone is standing up. I see. Let me translate that. So, ուրեմն ես հարցրեցի դուք հուլիս ամսին Հայաստանում եք եւ ինտերը տեսակի չկատարվեց Սասնա ծռերի շարժման հետ եւ ինչ կարելի է փոխել հաջորդ անգամ, որպեսզի արդյունքը ուրիշ լինի։ Նա պատասխանեց, որ այդ օրը շատ մարդիկ էին եկել, որոնք 12,000 էին եւ պետքա այդ քանակ ավելի շատ տանա։ Երբ որ ես ինքը ասեց, որ ես հասկանում եմ, որ վախի մթնոլորտ կա եւ շատ մարդիկ չեն կարողանում դուրս գալ փողոց վախից, որտեղ երբ որ դու աշխատում ես այդ պետության համար, դա դժվար է քեզ համար, բայց նա ասեց, որ եթե շատով մարդիկ ոտքի ելնեն, կառավարությունը շատ քիչ բան կարող է անել։ David, what can be done differently next time that we will have a different outcome? I'm not sure how that will change, except it just seems to me more and more people come to the street each year. Maybe it's a natural progression. I see. That people become a little more courageous. And especially this spring, we have many diasporans coming to be observers in the election, in the parliament election. Maybe that will give more courage to them. Absolutely. So, ես հարցեցի ինչ կարող ենք անել հաջորդ անգամ ավելի լավ արդյունք ունենալու համար։ Նա պատասխանեց, որ տարեց տարի ավելի շատանում են դրսում ցուցարարների քանակը եւ դա ողջունելի է եւ նա ասաց, որ այս ապրիլին մենք բոլորս պարտականություն ունենք ավելի շատ մասնակցություն ցույց տանք, քանի որ Սփյուռքից շատ մարդիկ են գալիս, որպեսզի տեր կանգնեն ձեր ձայներին, այնպես որ ձեր պարտականությունն է, որ դուք ոտքի կանգնեք եւ ցուցարարություն անեք։ David, another question. Robert. Robert, I'm sorry about that. Robert, another question for you. Today we were about this event with Kristine Halajyan and Serge Tankian. What do you think that's the main point we need to take away from this seminar? I think it's very exciting that diaspora is sort of becoming aware and interested in the reality in Armenia. I've been fighting corruption in Armenia for 6 years, and I'm just so excited to see a shift. And there has to be a mind shift, not just diaspora, Armenians all over the world, to understand that all we ask for is justice, so that the people's will be taken into account when there's election. Absolutely. So
Ես հարցրեցի թե այս սեմինարից, որ մենք եղանք Սերժ Թանկյանի եւ Արսենե Խանջյանի հետ, ինչ կարելի է սրանից սովորել, եւ նա պատասխանեց, որ ինքը 6 տարի պայքարում է արդեն կաշառակության դեմ Հայաստանում, եւ նա ասաց, որ դա շատ լավ բան է, որ նա այսօր տեսնում է Զարթունքը Սփյուռքում, որը ոչ միայն հետաքրքրված է, այլև ակտիվորեն մասնակցում է, եւ նա դրա համար շատ ուրախ է. Thank you so much, Robert, for the short interview. I really appreciate that, for the short notice. Thank you for what you're doing. Thank you so much. I really appreciate that. So I'm here too. Thank you so much for watching.